Pamirs, the roof of the world. Welcome to Tajikistan. We're going to hunt for Marco Polo's argali, an Asian ibex. This hunt is arranged by Norwegian Arnstein Østby. He began making hunts in Kazakhstan in 1994 and added this country's northern neighbor, Tajikistan, as a destination 4 years later. No other Scandinavian, or European for that matter, can match this 49-year-old Norwegian's vast experience of mountain hunting in the former Soviet republics. One of the hunters are Jan Tingard, among friends only known as the Carrier. Erik Peterson is very lucky to bag this huge Asiatic ibex, an experience for which the hunters had to spend a night in a tent at 4,500 meters altitude and with the temperature falling to minus 20 degrees Celsius. Brian Lisborg, too, meets the hardships of the mountain. Here, the Great Dane has 2 toes frostbitten, but that does not prevent him from taking up the challenge of the mighty argali rams of the mountains. Finally, we have Anders Christiansen. This stout hunter from Jutland set the record by leaving camp at 4 o'clock in the morning and returning at 9 in the evening, tired to his bones. One should not be mistaken about these scenic surroundings, with the white mountains and the deep blue sky. No one gets his debut here without a certain amount of suffering. You have to be able to walk for hours on end in the thin air, manage with comparatively little food, and be able to hit your target at long range, 200 to 300 meters, and sometimes even longer, a standard in these unique surroundings. Lotte, det er deres bedste hest herude. Den er stabil. Man er helt sikker, når man kommer op på den, når man når toppen af bjergene. Den er meget gangsikker. Vi gjorde os klar til den første jagt ude i bjergene efter først og alt jo Marco Polo-foråret, men med chance for også at skyde ibex på det område, vi skal være i. Men det er jo virkelig... Det spændende er, om vi kan finde de Marco Polo, som de siger går ude vi skal ud i en camp 4 kilometer herfra. Og se, om de er ude i de dalområder derude. Så alt taget i betragtning, så vejret er kanon godt. Og vi har det rigtige udstyr, vi har de rigtige guider, så vi er det rigtige sted. Så det er bare jagtlykken, vi skal bruge. Og vi skød vores rifler ind i går, da vi kom. Og det virkede perfekt alt sammen, så det var op til os jæger. The hunts begin from the main camp. From here, the hunters walk out onto the different valleys and ravines where some primitive huts and tents have been erected. Horses are indispensable for transport of food and other provisions, to give a client a break if he needs one, and for carrying out the carcasses of the animals taken. On a daily basis, you can experience argali ewes at close range. They have never been hunted and are not shy of people. The hunters are on their way into paradise. The local guides seem to have eyes like eagles. Det er for, at de skal have noget græs. Så det er som du siger, her er ikke dyrene særlig redde, for det er ikke biltrafikk, ikke noe sånt, men kun... Ja, man må sige, de er meget tillidsfulde, de står lige der. Ja, det har aldrig vært skudt på omtrent. Nej, de skyder aldrig. Vi har aldrig skudt på dem. Aldrig skudt hunden? Nej, aldrig så længe jeg har vært her. Nej. Aldrig. Det er også dem, der skal producere. Ja, så det er de ser det kun et lam. 2, kan ha 2. Kan det 2? Men som oftest er det 1 som overlever. Ja. Nå, kun et derovre. Ja. Som oftest er det sånn. Vi så jo en rev her, da vi gik ud. Det er ulv og snøleopard. Snøleopard er det jo mye, eller mye da, men en god del. Og alt for mye ulv, dessverre. Ja. Alt for mye ulv. Ja, det er jo en fiende for Marco Polo. Ja.
Men ibexerne finder vi højere op. Finner vi høyere opp. Det noen ibexer her oppe, Ja, ja. så litt til høyre her, men ibex i et litt annet område. Ja, okay. Cirka 3 timer fra campen med hest. Men de bjergkæder her, hvad er de 4.500 meter? Ja, vi på ca. 4.200-300 meter nå, tenker jeg. Ja. Så disse jo på opp til 5.000, det høyeste her. Ja. Helt inn i enden her så ligger det en isbre. Ja, okay. You can easily become intoxicated by the scenery here on the roof of the world, which the Pamir Mountains also are called as they're connected to the Himalayas. The air is crisp and thin, but the hunters are blessed with a stable, high-pressure system, which means lots of sunshine. Actually, you have to be careful not to get sunburnt under these conditions. Jan Tingard is primarily guided by Ali. The very experienced Tazikana and his 2 colleagues are trying to find a trophy-size Marco Polo Agali for Jan. Here they enjoy the sight of a group of females. Det skulle have været handdyr i stedet for vædderen. Men det er så hunddyr. Kalai Sambayuan, or Pik Kommunizma, as the Russians call it, with its 7,495 meters, the highest mountain in the country. About half the country has an altitude over 3,000 meters, and accordingly the hunters are likely to experience some altitude sickness. The oxygen content of the air is noticeably lower than in the lowland, and this adds to the attraction of the occasional break on the back of the horses. It's the new John Wayne on horse. Måske ikke lige så elegant, men okay. Brakes or not, binoculars are used constantly. When visibility is many kilometers, you need to keep your eyes open for Marco Polo's Agali in the distance. Opp til høyre her, og så ser du ligger står en gruppe der oppe. Så. Men hunddyrsgrupperne går som sagt sammen indtil december. Indtil december, da paringstiden, sånn cirka 5. eller 10. december, starter paringstiden. Og så i maj måned, så sætter de lam eller 2. Ja, som oftest et som overlever da. This is also the kingdom of the rare snow leopard. During the hunt, one of the guides gets a glimpse of one, but they are rarely seen as they are primarily active at night. The hunters also saw wolves on 2 occasions. This species is legal to hunt. Været her, og så åbne døren, og så I lige gå her, og så puff. Har du det? Det er sikkert. Flere stykker. Til det. Due to the altitude, one's appetite goes down. But it's important to eat, and especially to drink the tea offered, as this somewhat reduces the symptoms of altitude sickness. Where else in the world can you sit on a hunt and enjoy a cup of tea while the coveted trophy animals appear? A group of very good Argali rams are walking alongside the skyline about 1,000 meters away. Fine dyr, fine dyr. Det er ikke mange steder du kan sitte sånn og spotte ut fra hytta, altså. Skal vi gå op og skyde dem, mens det Det er ikke godt å gå opp og skyte dem, det går ikke. Det gør ikke? Helt umulig. Helt umulig. Må bare vente til de kommer, enten så går de ned der og beter, du ser der, gras, men jeg tror de kommer til å gå i skråningen sånn, og så bortover sånn. Det er det beste, for der er det mange med sånne småkuler.
According to Ernsten Østby, there are no other places in the world where you can find such a dense population of old Marco Polo's Agali rams. You can find bigger rams elsewhere, but no place has such a good trophy average as the Pamirs. The horns of good Marco Polo Agali rams measure 50 to 53 inches, like all these rams who are parading in front of a very eager Erik Petersen. Ansten, nu er vi er faktisk tæt på nu. Vi var lige kommet ind på sådan en flok Marco Polo, der lå og var måske 500-600 meter fra os, men vi fik aldrig en reel chance. Men det er normalt, at man skal helt op på knoldene her, før man kan komme til skud, eller hvordan? Nej, dette er ikke typisk da. Det var jo for den flokken vi så i går kveld. Ja. Og de er veldig spooky, redde. Ja, det tror jeg. Så, men nå har vi dem nede i dalen her, så vi får håbe at vi får tatt dem i ettermiddag. Ja. Så nå får vi bare prøve at følge med hvor de legger seg ned for dagen. For det er ikke helt normalt, de går så nej, op i bjergene. det er helt mot normalt. Ja, men man kan sige, at vi startede klokken 4 i morges med at få noget mad, og gik ud klokken 5 i mørket, fordi du vidste, hvor de var henne. Ja. Og det holdt faktisk også sigt. Men var det den flok, vi støttede tidligt på morgenen, tror du? Det tror jeg, ja. Ja. Jeg tror ikke det var vind, jeg vet ikke hvad det var. Det var kanskje en andre hunddyr som vi støkka, som Jens støkka bukkene. Ja. Antageligvis så var det sådan. Ja. Men nå er vind riktig. Vi har jo vind i nakken nå. Ja. Så men det skal også nok lykkes, der er ingen tvivl om vi får håbe det. Det er jo bare vi lægger jo nogle gode planer. Andre dagen. Og man må sige en ting, Ansen. Jeg er fuldstændig vildt benår over et terræn og et bjerglandskab, du har herude. For fanden var det flot. Men det er hårdt at gå i. Fin natur. Fin natur, men... Ja, tøft for lungene. Ja. Men vi har en plan. Vi skal ned igen. Vi skal ned igen. Ja. Nu er vi på cirka 4.500 meter, er vi vel på nå. Ja. Så vi skal ned en 400-500 meter. Ja. Så får vi starte fra nyt igen. Prøv at komme ind på dem en gang til. Ja. Så, men vi møder ikke nogen ibex her. Nej, ingen ibex her. Nej, kun Marco Polo. Det er et andet område. Ja. Ernsten seems very confident regarding ibex, but actually, the hunters will see ibex here later, so no rules without exceptions. We hope you enjoyed this free preview from MyOutdoorTV. To continue watching, start your 30-day free trial when you use promo code YT22.